За тях може да приложите този прост тест на Шастра Види. But we should know clearly what is really meant by Shastra Vidi. It means only 4 things. Just look for 4 things. Но трябва добре да знаем какво е Шастра Види. Това са само 4 неща, така че трябва да търсите само 4 неща. Just like that Beatle, John Lennon, who's now dead. He once asked Srila Prabhupada, there's so many gurus, so how do we know who is the real guru? Както бившия Beatles Джон Ленън, който сега е мъртъв, веднъж попитал Шрила Прабхупада, има толкова много гуру, толкова много духовни учители, как може да разберем кой е истински? And Srila Prabhupada answered, knowing that John Lennon at that time had become addicted to heroin, so he answered in this way. He said, you must find the spiritual master who is most addicted to Krishna. That is the real guru. И Шрила Прабхупада, който знал, че по това време Джон Ленън бил много пристрастен към хероина му отговорил, трябва да намериш такъв гуру, който е пристрастен към Кришна. Това е истински гуру. So that means he will always be thinking of Krishna. He will be Krishna's devotee. He will be worshipping Krishna. And he will offer obeisances to Krishna. These 4 things. Това означава, че той винаги мисли за Кришна, че той е предан даден на Кришна, че той обожава Кришна и се покланя на Кришна. Това са тези 4 неща. But if we see someone speaking from Bhagavad Gita or speaking from some other Vedic scripture, supposed to be big spiritualist, transcendentalist, but if they're not doing these 4 things, then this is kama karata. They're acting whimsically. Но ако видим личности, които говорят върху Бхагавад Гита, които се представят за големи трансценденталисти и духовни личности, но не извършват тези 4 неща, то те са кама карата. Те действат по прищявка. And then we can know it on the authority of this verse, that they will never attain perfection, they will never attain happiness, they will never attain the supreme destination. И ние можем да знаем, че това е авторитетно въз основата на този стих, който се казва, че те никога няма да постигнат щастие, никога няма да постигнат съвършенство и никога няма да постигнат върховното назначение. What is the time now? 20. Are there any questions? Има ли въпроси? The 4 Kumaras, they went to visit Lord Shiva in Kailash. Веднъж 4 кумари отишли да посетят Бог Кришна в Кайлаш. And they began to put questions to him. Each one of the Kumaras putting so many questions. И започнали да му задават въпроси. Всеки един от тях задавал страшно много въпроси. So they asked questions for the duration of one whole day of Brahma. 4,300,000,000 years. И те задавали въпроси в продължение на един цял ден на Брама. Това е 4 милиарда 300 милиона години. So then, as an answer, Lord Shiva showed a special form called Dakshina Murti. В отговор, Бог Шива проявил една особена форма, наречена Дакшина Мурти. So Dakshina Murti means he was facing the southern direction. Дакшина означава, че била обърната с лице на юг. And he manifested 4 arms. In one arm he was holding a deer. In the other arm he was holding fire. И Шива проявил 4 ръце. Едната държала сърна, другата държала огън. In another hand he was holding his trident. Третата тризъбът. And then with his right hand he was showing this
mudra like this. Издясната си ръка показва тази мудра. So in this way he answered all their questions. По този начин отговорил на всички въпроси. So this is my answer to all your questions. Това е моят отговор. Това е отговор, с който Махараджа на всички твои въпроси. Just meditate on this form of Dakshina Murti. Той ти препоръчва да медитираш върху формата на Дакшина Мурти. And all knowledge will come. И ще дойде тогава цялото знание. Нужно да се прави. Той каза, че специално заради теб е описал тази форма. Така че можеш да направиш това, което той ти каза. What do you mean when you say that those Maya Pritagyana do not follow rules and regulations? Is it possible a devotee who is following the four regulative principles to be actually Maya Pritagyana? Maya Pritagyana means they do not know Krishna in spite of all their knowledge. Maya Pritagyana означава, че те не познават Кришна въпреки цялото знание, което имат. In this purport, Srila Prabhupada mentions three kinds of persons who don't surrender to Krishna. В това пояснение Шрила Прабхупада споменава три вида хора, които не се отдават на Кришна. There are those who theoretically know what is the right path, the path of proper human behavior, but they don't follow it themselves. Това са тези, които теоретически знаят кой е правилният път, пътя на едно правилно човешко поведение, но те самите не го следват. Then there are those who are following the principles very strictly. These are the Maya Pritagyanas, but they don't come to the conclusion of Krishna consciousness. И след това са Мая Притагяните, които следват правилата много стриктно, но не достигат до заключението за Кришна съзнание. They're always lost in some mental speculation. И те винаги пропадат в някоя умствена спекулация. And then finally, the third type Srila Prabhupada mentions are those who actually accept the existence of God or Krishna, but they don't serve him. И третата категория, която описва Шрила Прабхупада, са тези, които приемат, че Кришна е върховният Бог, но не му служат. At least they don't serve him according to the vidhi. They serve him according to some concoction of their own. Поне те не му служат според види, а му служат според някаква измислица, възоснова на някаква измислица. And we explained what vidhi really means. It means those four things: manmana, bhavamat, bhakto, etc. So that's what we have to look for to see if someone is actually following Shastra vidhi. И ние обяснихме какво означава види. Това са тези четири неща. Манмана, бхавамат, бхакто и така нататък. Това означава да се следва види, когато човек извършва тези четири неща. Now your question if devotees may also fall into these traps of Maya. Yes, of course, then we wouldn't really call them devotees. We could say these are persons who are attempting to become devotees. И на твой въпрос за дали някои предано дадени могат да паднат до такова положение, отговорът е да. Това е възможно, но тогава ние вече не ги наричаме предано дадени. А това са личности, които се опитват да бъдат предано дадени. There are some persons who have come to
the association of devotees who only seem to follow the rules and regulations, but actually are not. Съществуват личности, които общуват с предано дадените, които изглежда, че следват правилата и ограниченията, но всъщност това не е така. And then there are others who seem to be quite nice devotees, but actually they're not really convinced that Krishna is God. Има и други, които външно изглеждат много прекрасни, предано отдадени, но те всъщност не са убедени, че Кришна е върховният Бог. And then there are those who even accept that Krishna is God, but they follow or they try to serve Krishna according to their own speculation. They're not following the parampara system. Има и други, които приемат, че Кришна е върховният Бог, но те му служат според своите собствени спекулации. Те не приемат парампара. Когато Махарадж проповядва в Турция, или гида, Баба Гита на турски, или някакъв друг език, който не може да оставя в неща, че не могат да чувстват турски. Is it true that you're preaching in Turkey and No, that's not true. is the Bhagavad Gita in Turkish or some other Muslim language to offer our Turks to read? I think there is. I think there is some book in Turkish. I don't know that much. But I think I've heard maybe Isopanishad is in Turkish language. Сухотра Махарадж казва, че не е много сигурен, но има някаква книга на турски, Шриш Упанишад. But I'm that's Is the relationship between the spiritual master and the disciple kept in the spiritual world, or is it only for the material world? Well, the relationship is spiritual. Or we should say like this, if the relationship is really spiritual, then it will certainly exist in the spiritual world, because it's spiritual. Spiritual means eternal. Тъй като връзката е духовна, или по-скоро трябва да кажем, ако връзката наистина е духовна, то тя естествено съществува в духовния свят, защото духовен това означава вечен. Бихте ли разказали историята, която бихте ли разказали катастрофата, която казахте, че е много поучителна? Will you please tell us about the car accident, which you said was very instructive? How does she know all these things? Кога знаеш всичко? I don't know if I want to tell this story now. Не съм сигурна. Се казва, че всички се страхуват от олицетворението на света и само Кришна този, който го повеждава. Какво се разбира под олицетворение на света? It is said in the Krishna book that everybody fears the personification of fear, and only Krishna is able to conquer it. What is this fear personified? Fear personified is ultimately Yamaraj, the Lord of Death. Олицетворението на страха, това е Ямарадж, Бога на смъртта. Because everybody is afraid of death. Защото всички се боят от смъртта. And especially those who are sinful, they have much to fear from death. Because Lord Yama sends his agents, the Yamadutas, who are very fearful to look at.
особено тези, които извършват върховни дейности, те много се страхуват от смъртта, защото тогава Ямараджа изпраща своите пълномощници, които имат доста ужасяващ вид. Okay. Yes. Какво иска да каже Прабхупада с това, че когато Кришна се появи на някого, той не трябва да се слива с него? Това било много опасно. Will you explain what Srila Prabhupada meant when he said that when Krishna shows himself to someone, that person shouldn't merge in Krishna. This is something very dangerous. There is a kind of there are two kinds of impersonalists. Well, anyway, there are probably many kinds of impersonalists, but there's two types of impersonal liberation. This is the way to say it. Има два вида имперсоналисти. Всъщност, имперсоналистите може да са много видове, но има два вида имперсонално освобождение. So one kind is called the Brahma Sayujya. And in this, the soul of the impersonalist yogi merges into the Brahma Jyoti. That's the light which emanates from Lord Krishna's transcendental body. При единия се нарича Брама Саюджа и това означава душата на този имперсоналист да се слее с Брама Джйоти, т.е. сиянието на Бог Кришна. Сиянието, което се излъчва от тялото на Бог Кришна. And then there is what is called Ishvara Sayujya. So such yogi who comes to this platform realizes the personal form of the Lord. Usually this means that he's realizing the form of Paramatma, Vishnu. Втори вид се нарича Исвара Саюджа и на тази платформа имперсоналистът реализира върховната божествена личност, обикновено по формата на Параматма, на свръхдушата или на Вишну. So, after having realized that form, then rather than become a devotee of that form, he wants to merge into that form. И след като постигне тази реализация на тази форма, вместо да стане, вместо да започне да служи на тази форма, той иска да потъне в нея. Now, from where does this desire arise? Because he wants to become Krishna. He wants to be that form. И откъде е това желание? Оттам, че той самият иска да стане Кришна, иска да бъде тази форма. So then, the Lord allows him to actually merge into his body. И Богът тогава наистина му позволява да се слее в неговото тяло. And in this way, he also loses his own sense of personal identity. И по този начин той загубва също така своето собствено чувство за самоличност. За това, че е личност. Which is very unfortunate. Very unfortunate because he actually realized the personal form of the Lord. And he could have become established in rasa. But just at the last moment, he manifested this impersonalism again. И това е много жалко, защото той е достигнал до най-висшето стъпало, той е реализирал тази върховна форма, но просто в последния момент отново проявил своя имперсонализъм. So the position of Ananda, the position of transcendental happiness for the soul is realized in terms of rasa, in terms of relationship between servant and master, devotee and Krishna.
Той също така е можел да стане, да получи някаква раса, да бъде установен в някаква раса, защото нашето отношение с Върховния Бог са... The position of Ananda, bliss, for the soul is realized in terms of rasa, relationship between servant and master, or devotee and Supreme Lord. Защото за една душа Ананда или блаженството се осъществява, когато тя е установена в своята раса или връзка с Бога като слуга и господар. So those who go for this Ishvara Sayuja, they sacrifice that relationship. И тези, които се стремят към Ишвара Саюджа, те жертват тази връзка. So that's their great misfortune. И това е тяхното голямо нещастие. Стата за битката Курукшетра. Тъй като Бог ще става план, това е битка. Това в същото време се явява, че той отива да моли за мир преди траща. Ако може този момент да го обясни. His question is about the battle of Kurukshetra. This battle was planned by Lord Krishna himself, but on the other hand, he himself went to ask for peace from Dhritarashtra. Will you explain logically how these two things are connected? Well, Krishna is very deep in his purposes. It's difficult to understand the Lord's ways of doing things. Намеренията на Кришна винаги имат много дълбок смисъл и е трудно да се разбере по какъв начин Кришна осъществява своите дейности. So the Lord's plan for this great battle was to fulfill the prayer of Bhumi Devi, the goddess of earth, and the other demigods. Плана на Бог Кришна за тази битка всъщност бил предназначен да изпълни, да удовлетвори молбата на Буми Деви и на останалите полубогове. Bhumi Devi was very distressed that there was such an excess of demoniac military force on the planet. Буми Деви била много притеснена, защото върху земята имало прекалено много демонични военни сили. So this was one of Sri Krishna's reasons for appearing, to remove that military force. And therefore such a battle, such a great battle as was seen at Kurukshetra was necessary. И това е била една от причините за появяването на Кришна, да отстрани тези огромни военни сили и за това всъщност била извършена. Затова е била необходима битката при Курукшетра. But although this is, as you said, this is truly Krishna's plan, Krishna did not act as the aggressor. Но макар че, както вие казахте, че това било план на Кришна лично, самият Кришна не бил нападател. It was Duryodhana and his party who were actually interested in having this war. Всъщност, Дурьодана и неговите хора много държали на тази война. Because Duryodhana and his party were so much envious
of the Pandavas who were Krishna's dear devotees. Защото те много завиждали на пандавите, които били скъпи предано дадени на Кришна. So therefore, Krishna, he is not remembered as the one who started the war. Or the Pandavas, Krishna and the Pandavas. И за това не е останало в историята, че Кришна или пандавите са започнали войната. He even told this to Maharaj Yudhisthira and the Arjuna, Bhima, Sahadev, Nakula, the 5 Pandava brothers. He told them, he said, I will personally go and request Dhritarashtra, that was the father of Duryodhana, that he should give you 5 villages so that peace can be maintained. Кришна лично казал на 5 братя, че ще отиде при Дритараштра, който е бащата на Дурьодхана, и лично ще го помоли да даде на пандавите 5 села, така че да може да има мир. And then the Pandavas replied, but Dhritarashtra is so much under the control of Duryodhana. He won't even agree to this. Но пандавите отговорили, че Дритараштра се намира изцяло под властта на Дурьодхана и няма да се съгласи дори на това. And Krishna said, yes, I know that. But everyone will remember that we did everything to avoid the war. Кришна казва, да, знам това, но всички ще запомнят, че ние сме направили всичко възможно, за да избегнем тази война. Therefore, no one will think that the war was our desire. Никой няма да мисли, че ние сме желали тази война. But actually, the whole thing happened according to Krishna's plan, nonetheless. Но в действителност, въпреки това, нещата се развили според желанието, според плана на Кришна. Yes. Yes. Кришна казва, че има место за всички и всички трябва да се върнат обратно в него в къщи. Обратно в къщи. Значи ли, че всички ще изведат този път до къщи или някои завинаги ще останат на пътя? Няма да си направят. In the Bhagavad Gita, Krishna says that there is a room for everyone, and he wants everybody to come back to him, to go back home. That would mean that all the souls will go back to Krishna, or some of them will remain just on the path. On the path. Yes. I'm not sure what the meaning of this is. So that all the souls will finish this path of going back to Krishna, or some of them may remain on the path, not reach the final destination. No, but Sri Krishna explains that even one does not attain the supreme destination in one lifetime. If he is actually on the path, then eventually he'll become a perfect devotee. Кришна казва, че дори някой да не е успял да постигне върховното назначение, ако той се намира на пътя, то в следващите си животи той ще успее да постигне съвършенството. Here we have in the 6th chapter the verses where Krishna explains this. We don't have to go over them now, but I will just tell you. Verses 37 until глава, стихове от 37 до 45, Кришна обяснява това. So in text, I'll just read the last two of these verses. In text 44,
Krishna says, by virtue of the divine consciousness of his previous life, he automatically becomes attracted to the yogic principles, even without seeking them. Such an inquisitive transcendentalist stands always above the ritualistic principles of the scripture. And when the yogi engages himself with sincere endeavor in making further progress, being washed of all contamination. По силата, това са последните два стиха, 44-45. По силата на божественото съзнание от предишния си живот, той спонтанно е привлечен от принципите на йога, дори без да ги търси. Такъв любознателен трансценденталист, той винаги над ритуалните принципи на писанията. И когато един йоги с искрено усилие се ангажира в по-нататъчен напредък, пречисти се от всички замърсявания и постигне съвършенство след много раждания, практикувайки йога, той достига върховната цел. So eventually he comes to the perfect point. И It may take many births. Постепенно той достига до най-висшата точка. Това може да отнеме много раждания. But if he's on the path, you see, path means a way, a direction, a movement. So if he's actually on the path, then gradually he will come to the completion of the path. Но ако той е на пътя, защото път това означава движение напред, напредък, ако той е на пътя, той постепенно ще стигне до края на пътя. So we can stop here. Srila Prabhupada ki jai.